Hello friends, welcome to Stock Market Pulse. I'm Nitika. Let's check the pulse of the stock market. So I'm back with the Nifty and index levels for coming week. Along with that, I will discuss some important data, inflation data, which came in the last week, and I will discuss the Nifty 50 and Nifty Bank levels for coming week also. So to know the levels, stay connected to the end and smash the like button now and subscribe the channel for regular update of index levels and stock buying level for investment purpose. So let's start the video. I will start with the important data, which inflation data, which came in last week, which is actually CPI data and IIP data. So let me first discuss about CPI data. CPI data is for this month, means for मार्च मंथ जो कि लास्ट मंथ है, अभी तो अप्रैल रनिंग है. तो फॉर मार्च CPI कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन डेटा इज at 4.85%. 4.85%, which was in last month, it was 5.09%. 5.09% say it has come to the 4.85%, which is actually good news. Inflation is actually easing. RBI was expecting this. So 4.85% इन्फ्लेशन हो गया है, जो कि कम हुआ है फ्रॉम द लास्ट मंथ, इवन फ्रॉम द जनवरी ऑल्सो. जनवरी में भी शायद 5.1% समथिंग था, और फेब्रवरी से भी कम हुआ, तो मीन्स इट इज लो. Or one important news is that also that this 4.85% level is lowest level since June 2023, and this is very important to know you all कि 4.85% से 5.09% से जो 4.85% आया है, ये लोएस्ट है सिंस 9 मंथ. अगर जून से हम जोड़े तो it is almost 9 months. So this is 9 month lowest inflation data for CPI. So this is actually very good sign and very good news for the stock market. Now I will come to the IIP data. If I will talk about IIP data, तो ये आया है actually 5.7%. Yes, IIP data is 5.7%, which was in last month. This is February data. IIP में फरवरी का डेटा आएगा, मार्च का अभी अप्रैल में आएगा. सो दिस इज जनवरी में इट वाज 3.8%. तो मतलब 3.8% से 5.7%, इट हैज बिकम 5.7%, which is actually increasing. Or this is also very good sign, because this is industrial production data जो कि बढ़ रहा है. that is good sign for stock market, good news for stock market. IIP data has become 5.7% in this February month. So this two data was important to discuss, which I have discussed. One CPI data and the another one is IIP data. So both is actually positive. Both data is positive, also positive for the stock market. Now let's go to the Nifty 50 chart and let's understand what happened in last week in our stock market in Nifty 50. Then we'll predict accordingly for the next week. So if I come to the chart, let's see what was happening. Market was touched here. It was this channel I am making actually since last some weeks. This channel is very important, and since here जनवरी 20, मतलब जनवरी के स्टार्टिंग से ही 2024 के स्टार्टिंग से ही this channel is actually working for Nifty 50. This channel actually not Nifty 50 not breaking either side, neither not downside nor upper side. So this channel is very very important for the Nifty 50. और ये हो गया actually almost 3 months has gone. This channel is very important, और जब तक ये नहीं ब्रेक होता, मैं ये
I will keep showing this channel to you all so you can understand what is happening actually. It's all for education only. You have to understand what happens and how this works, this channel, this charts work. तो ये अभी इसी चैनल में कर रहा है. You can see from here it has taken resistance, it came down, then again taken support and then up, then down, then up, then down, and here तो it has taken the support of the 20 EMA और यहाँ पे इसने काफ़ी दिनों तक 20 EMA का सपोर्ट ले रखा था, but here it has broken it और after breaking this it went down to the 20 EMA and then again taken support here at this trend line, or this is also a 50 EMA. So now this has taken support of 50 EMA here and then again went back. So from here this trend line and this 50 EMA support again it is working, and now from here it has taken the positive journey towards this level, or I will say it has made the new all-time high also, which is actually 2020 22,775. Yes, this was the all-time high actually. Yes, 22,775. Or from here touching the this level, it has again made a fall in last Friday. Yes, this was for last Friday. लास्ट फ्राइडे काफ़ी मार्केट डाउन था, बहुत निगेटिव था, अच्छी खासी फॉलिंग दिख रही थी. इट वाज शोइंग निगेटिविटी एंड फ्रॉम हियर एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन दिख रहा है, जो कि अगेन आई फील इट मे टेक सपोर्ट हियर विच इज 20 EMA. अगेन इट मे टेक 20 EMA सपोर्ट, जो कि वो पहले भी कई बार ले चुका है. सी हियर इट हैज already taken the 20 EMA support. So I guess I feel it will take support here, और अगर इसको ब्रेक कर देता है then it will go down. So I have actually two support for the next week which I am actually showing in detail video. End में तो मैं final support ही बताती हूँ, but in video it is two. That's why I always say कि see the full video so that you will know the small supports also. So it is actually a important support which is 20 EMA. इसके बाद ये ब्रेक करने के बाद ही यहाँ पे जाएगा, which is actually 22,200 around 22,200. बट 22,000 इज द फाइनल सपोर्ट, जो कि 50 EMA का भी सपोर्ट है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. आई डोंट थिंक निफ्टी 50 इज गोइंग टू ब्रेक दिस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन नेक्स्ट वीक. नो मतलब कोई चांस नहीं है जब तक कि कोई बहुत बड़ी न्यूज़ ना आ जाए. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ट्रेंड लाइन एंड दिस 50 EMA. तो फर्स्ट इज 20 EMA सपोर्ट एंड देन 50 EMA सपोर्ट फॉर द निफ्टी 50. और ऊपर के लेवल पे if it's breaking the all time this high 22,775, then it may reach to 23,000, and which is again a very strong resistance trend line for the Nifty 50. So this strong resistance trend line will stop Nifty 50 here, may stop Nifty 50 here. और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो वो तो बहुत बात की बात है. आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड दैट दिस वीक बिकॉज दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म. सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट next week only. So I'm not going above this level. So let me be here only. 23,000 looking a very strong resistance for me. हाँ, but अगर इसको ब्रेक करता है तो again I will update, and this will actually the new high. This will be the new high. But abhi I am not going there. So 23,000 is a very strong resistance. 23,000. So finally, if I see what can be the level for the next week for the Nifty 50, so this will be the support 22,200. After breaking this 22,400. So 22,400 the number one support, and number two support is the 22,200. So Nifty 50 levels for coming week: support 22,200 and resistance 23,000. So now let's discuss
निफ्टी बैंक ऑल्सो। निफ्टी बैंक में भी मैं यही चैनल बनाती आ रही हूँ। I keep drawing this channel, which is again a very important channel. The Nifty Bank is also consolidating in this between this channel within this channel, and you can see from here, which is also January 24th. ये last 3-4 months से 3 months से this Nifty Bank is trading within this channel, and this is from here it has touched this support, and then again here taken resistance, then support, then resistance, then support. So this trend line, Nifty Bank is always taking support at this 20 this trend line, which is also I can't say कि हाँ 50 MA, but हाँ here it is 50 MA यानी टच किया है, बट नो दिस इज नॉट 50 MA। तो ये एक ट्रेंड लाइन ही है जिसको कि निफ्टी बैंक बार बार टच करता है और फिर ऊपर चला जाता है। From here, last time it has taken a good journey towards again upper band, which is actually the upper resistance trend line. This upper resistance trend line जो थी निफ्टी बैंक ने बहुत ही पॉजिटिविटी से लास्ट वीक, इवन लास्ट वीक ऑल्सो लास्ट 2 weeks से मैं कहूँगी 2 weeks से निफ्टी बैंक इज शोइंग अ वेरी गुड और पॉजिटिव जर्नी टुवर्ड दिस ट्रेंड लाइन, और यहाँ आके इसने अगेन रेजिस्टेंस ले लिया। ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पे आके जब इसने रेजिस्टेंस लिया इट डिड नॉट इवन ट्राई टू ब्रेक इट, it has just taken resistance, and from here again it's shown little bit negativity, but not that too much, not like Nifty 50 में ज़्यादा फॉल हुआ था, विच इज़ एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा 1%, यस 1% से ज़्यादा, मोर देन 1% फॉल हैपन इन निफ्टी 50, but around 1%, less than 1% fall happened in निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक में जो है ज़्यादा फॉल नहीं हुई, इसलिए मुझे बहुत नेगेटिव नहीं लग रहा है, तो इसलिए आई एम नॉट टेकिंग दैट दिस टू नेगेटिवली। और मुझे रेजिस्टेंस तो इसका यही 49,060, अगर मैं राउंड फिगर लूँ तो रेजिस्टेंस मुझे ये एग्जैक्टली 49,100 के पास, राउंड फिगर में इसका 49,100 के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लग रहा है, बट बिफोर दैट इट विल ब्रेक दिस ऑल टाइम, yes, this is all time high also. Even Nifty Bank touched the all time high also in last week, which is 49,057 था, बट अभी इसका रेजिस्टेंस ये 49,100 के अराउंड हो जाएगा। तो आई एम टेकिंग दिस राउंड फिगर एक्चुअली 49,100, अदरवाइज ऑल टाइम हाई इज already a very strong resistance. From here, if it's not going up, it's falling from here, then यही 20 EMA का एक इसका अच्छा सपोर्ट है, which is 48,000 से थोड़ा सा ऊपर है, yes, here 48,000, around 48,000, a very good support. First support is 48,000, the way मतलब मैं जो कि पहला सपोर्ट देख रही हूँ, नंबर 1 सपोर्ट, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो इस 48,000 या ये 20 EMA को, then definitely it is going to 47,800 around 47,000, yes 47,800 तो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 47,800 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, विच इज ऑलरेडी a 20 EMA, but this will come only after breaking this 48,000। तो मतलब बहुत कम ही दूरी है दोनों के बीच में, मतलब 47,800 200 पॉइंट की डिस्टेंस है। तो आई एम नॉट, इफ आई डोंट टेक इट विद टू मच सीरियस, तो मैं डायरेक्टली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताऊँ तो 47,800 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, फाइनल सपोर्ट। आई एम नॉट टेकिंग दिस ट्रेंड लाइन, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, बट मुझे अभी फिलहाल इतना नेगेटिव बैंक निफ्टी नहीं दिख रहा है, so that I can take this support. But हाँ, of course, if it's breaking 47,800, it will not take time to reach this trend line, which is actually 47,000 around.
47,000 अराउंड में तुरंत पहुंच जाएगा इसको ब्रेक करने के बाद, बट अभी मुझे नहीं लगता कि इट्स गोइंग टू ब्रेक दिस 47,800 लेवल. हाँ, बट बी रेडी फॉर द 47,000 आफ्टर ब्रेकिंग दिस 47,800. आई होप कि फाइनली मैंने थोड़ा डिटेल में ये बता दिया है. यू शुड कीप इन माइंड दीज लेवल, दैट्स व्हाई यू शुड सी द होल वीडियो. फाइनल सपोर्ट मेरा यही रहेगा 47,800. बट हाँ, इफ एनीथिंग हैपेंस next week around this level, I will definitely update in my Twitter account. Now, finally, if I go to the levels for the coming week, so Nifty Bank level for the coming week can be support 47,800, resistance 49,100. So overall, this was a short picture of the stock market, the levels for Nifty 50 Nifty Bank. I finally repeat again, the Nifty 50 level support 22,200, resistance 23,000. Nifty Bank level support 47,800 and resistance 49,100. So this was the overall picture of index. I will come up with the fundamentally strong stock. Those are going to post their quarterly results, Q4 results, final results. I will come up with their results, with their fundamental and with their technical levels, buying level for the long term, for the investment purpose only. So stay connected to the channel, and if you have any question regarding the index levels, Nifty levels, or if you have any question regarding any stock, their buying level, their selling level, their fundamental, you can comment me on the comment box, or you can DM me on Twitter, on Instagram. My ID is on your screen. So stay connected to the channel for the regular index levels update and stocks buying level for the long term. And for trading ideas for short term, I am posting my short video every single day. So subscribe the channel for these kind of information. Signing off.